שאתה לוקח ממנו. יאללה, עמוד קס"ו. אומר הרב, וכשיבוא להלוות, when you're going to give someone a loan, יקיים דברי אחרים שאמרו המלווה את חברו שלא בעדים עובר על, לפני עבר לא תיתן מכשול, וגורם כללה לעצמו. You have to know, but if you want to give a loan, make sure to have a star and have it signed. You have to have witnesses. Don't give money, don't give a loan with no witnesses, because you עובר על לפני עבר לא תיתן מכשול, because he's not going to pay, because there is no star, he'll forget. And then it's going to deny it. So אתה גורם לו לעבור על האיסור, because you give him a loan with no shtar. That's one. Second, וגורם כללה לעצמו, you're causing yourself to be cursed. ולכן לא יעבור על שום הלוואה בין בממון, בין בפרקמטיה, שלא יעשר שטר שלא בעדים, או כתב יד בכל תוקף שיהיה חשוב כמו שטר, ושיגבה בו אפילו מנכסי תאומים קטנים. You gotta make a star and make sure to do it. Now, he says, ולא לחוש לפשיטא דספרא. He says, and don't be so cheap when it comes. If you have to take a lawyer to make your contract, do it. Don't be cheap. Yes, 100%. תעשה lawyer, go get a star and write it down. או ילמד לכתוב לעצמו, שכר הסופר. You have to pay for a lawyer. שכר הסופר. או ילמד לכתוב לעצמו, או know how to write a star. אוקיי? שכמה פעמים מקרה בלתי טהור שלא יוכל לגבות חובו מחמת שאינו שטר, או כתב ידו. And if you're not going to have, what's going to happen to you? ואז שנב יחרוק. You're going to bite your teeth. וינמס וישבע ואין מושיע. And you're going to scream and nobody's going to listen to you. And he says, וכדאי הוא שיפסיד ממונו על שעבה על דברי חכמים. Good for you that you lost your money because you did not listen to the Hakamim. Hakamim said, do a star, have witnesses. You want to be tzaddik, you want to be nice. No, it's not nice. And what happened after? Then they're going to be so mad. He's not paying you, right? Good for you, Amir Chacham. Why didn't you listen to the Hakamim? Hakamim said, you have to give a loan with Edim. Next. So what's the right thing to do? Number one, you give a loan with a shtar or Edim. Second, ואם בא להלוות לאיש שאינו בטוח בו כל כך, I'm not so sure who is this person כל כך. Okay, then אומר, כי לא ילווה, כי אם על המשכון. Go ask for a collateral. Ask for his wife's diamond ring. Have something so you can collect the money. ויותר טוב אם מינה כן עם כל אדם. The best thing באמת, 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 don't give a loan without a collateral. אפילו בטוח. כדי שלא לבש את מי שאינו בטוח. Because if you're going to ask from some people, give me your wife's diamond ring, and the other guy and the other one, you're not going to ask, oh, why him yes and me not, or the opposite. They don't trust him. But Habibi, the best thing is, whoever you want to give a loan to, make sure, give loans. Take a collateral from everybody. Don't cause jealousy and hatred. לכן יותר טוב שכל הודעיו יכירו שאינו מלווה בלא משכון, אפילו למלך. Even to the king, he doesn't give a loan without collateral. ומה גם כי לא תדע מה ילד יום וכמה בני אדם שכבו עשירים וקמו ממיטתם עניים. You have no idea how many people they went to sleep rich and they got up in the morning poor, they got nothing. ולכן אמרו, and that's what Hachamim said, משכון בבית, שלום בבית. You give, you have collateral, you got some peace. Okay, so you gotta know. Now, that's the image ashiru, and if it's a rich person that asks for a loan, so he says, give him a loan with heter iska. Do a loan with heter iska. Interest, what's that? Oh, heter iska, and get the money that you get from him, and put it in the kupa of your loan. So because you kupa from 50,000, make it 70,000, so you can give more loans to other people. Turn your loan, turn your loan that you give to ashir to a bigger kupa, a bigger mitzvah, so you can do more hesed. So, בוא נראה מה הוא כותב. ואם יש עשיר, הוא ייקח ממנו רווח כדי להוסיף על הקרן של ההלוואות. אמרתי, היתר עסקה. אך לעני, however for עני, ילווה בחינם הלוואות חן וחסד. עני, you don't do that. You give him a loan, whatever he needs, no עסקה, no nothing. Whatever you know, he asks, how much is 5,000, 6, 7, 8, yeah, that's it.
What do you take? Take There- something There's from people that's their business to give loans. Shkol, yes. What can Ani give you? Whatever he has. Whatever. No hassle. People who do it for Yes. a living. If the guy already gave the loan, does now go back? As a Jewish Sorry? bank. That was Oved and he sued already. שנייה. Sorry. That was Oved already. He didn't. He gave a loan, no ID, no shtar. So when go that goes now. back, Do it now. what does it help? The eye still there? Yeah, Go. Before Before he forgets. Yeah, before he forgets. That's 100%. it. And the minute you're going to ask him the star, you see what kind of a face he's going to give you. All of a sudden he forgets. All of a sudden, you don't trust me? איפה? עמך כולם צדיקים, אני קורא עוד עם מדרשים ופסוקים ורש"י, הכל מכיר בעל פה, רק לא תחשתה. ובדידי העובדה מן all the stories. היה מישהו, you all know him, I don't want to say his name, came to me a couple years ago, he says someone wants a loan. What do you think? I don't think, I'm just telling you what to do. You want a loan? Go to a lawyer, have him sign the paper. So he did, and he got the rabbi of that shul and another friend. Adam Hashum in that shul. So the rabbi signed, and another person in that shul signed. Fine. But I think the loan was, for 6 months. It was a couple of good thousands. 2,000, I say, or whatever, I don't know, 10. It was in the tens. All right. I think the loan was, for 6 months. One day he sits in the shul. That guy, this is what he's telling me. He sits in the shul, and it's either 6 months or a year, not more than a year. It was either 6 or 12 months. Anyway, one day he sits in the shul, and his friend next to him talks to him about Mr. So and so. Well, this guy is not honest. What do you mean not honest? Oh man, you know how much money this guy owes to people? He doesn't pay. And this person doesn't. I got nervous. Yeah. I got nervous. אני מגלה, שאנשים מכירים, אני לא ידעתי את זה. People know that the guy takes loans, he doesn't pay. He says to me, I got so scared. Okay, time came up. I came to the person, I told him, Habibi, הוא לא בא, לקח את השטר. Do you remember? I want the money. Give me a couple of days. He gave me a couple of days. No, ממש, אוטוטו. So if I remember, I think I told him that you have something that you could do. You could put a lien if he doesn't pay you. And that's the weapon that he had against him. Listen, I don't want to start with the lien. I need the money. And sure enough, he gave all the money back. היה סעיף של לין. זה לא היה 5 שנים, זה היה סכום יפה מאוד, זה היה לון. אמרתי לו, תשמע, אתה רוצה לעשות חסד, אין בעיה לעשות חסד. אבל make sure that the חסד is not going to bite you. He said to me, I got my money back, הרגשתי, that I set my money, איך כתוב במשנה, מצילין מפני האריה או מפני הברדלס. I got saved from the lion and the tiger. You have no idea where you can end up. So צריך לדעת. So the other people in the show, שנתנו לו הלוואות, עד היום מקללים אותו, he never paid them back. He's the only one who did with a start. And by the way, when he did it with a start, the guy gave him a look. What is this? I'm buying a house? מה זה פה, mortgage? אמרתי לו, רק ככה אתה מלווה לו. רק ככה, that's a condition. אמרתי לו, have עדים. He was smart, he took the rabbi to smart. אני לא אמרתי לו, על הרבי, he took the rabbi to show. הוא בש מהרב, כנראה. בדיוק. אמרתי לו, אז עכשיו, שים את הרב, שים את הפרזידנט שם, חתמו, ועכשיו, אתה מבין? אמר לו, אני לא רוצה להתחיל. So not to get his name out there bad. אז שלם. אתה מבין? זה מה שאומר לך פה הרב. תכתוב, תעשה שטר, because you have no idea where it's going to end up. הרב עליו שלום once told me a story, a sad story. Even with parents. Even with parents you got to do. אני אמרתי parents, not brothers. Even with parents, ask for a loan, גם אם תעשה שטר.
unless you want to give them a gift, משהו אחר. אבל אם אתה מדבר ביזנס, גם עם הורים תעשה שטר. הוא סיפר לי סיפור. A son who got divorced, before he got divorced, he took the money and he put it by his parents' account. You know how things move. Because they come to child support and I don't have plan. ברוך השם, העולם מאוד יפה. So he put the money by his parents. After 4 or 5 years, the case was gone, and according to he came to his parents. He asked for the money. I'm like, what are you talking about? And he took his father to court. הבן. אמר לי, תראה מה זה גאון. בקיצור, היה, אמר לי, כל כך מגעיל, was disgusting, כל whole case. עד שהרמה לו, to settle down for whatever number and cash. זה לא יסתר מאיפה, אמר לו, you're not going to deny it. ולמה? לא עשו שטר. אם היה שטר, היה אחרת. והרב אז, הוא אמר, וואו, and he quoted a pasuk. You want to give me the Torah for 1 second? You gotta remember, I mean, I was there. תסתכלו. That's true. You know, תסתכלו מה כתוב. אני זוכר את זה. Thank you. לא, על אבא. The opposite, Hatorah shows that the father has pity. You trust anyone in this world. למה הוא מפתח לפי איך אומרים? Hold on. There's certain situations. אפשר יבכה עכשיו ולא נתנה אחר כך. רק שנייה, רגע. It says, Maybe every situation is different. So maybe every situation is different. Maybe some parents. oh wow, watch. This is it. תראו מה כתוב לנו פה on page 571. 571. תראו מה כתוב בכללות. תראו מה כתוב בפסוק נ"ג. And I'm telling you, I was there, הרב כתב את זה פה, בספר הזה, אבל אני זוכר שזה נולד. I remember when this פירוש was born, אני הייתי שם. נ"ג או מ"ג? On page 571, פסוק נ"ג. ואכלת פרי בטנך, בשר בניך ובנותיך. מה כתוב בכללות? You eat your children's. That the parents going to eat the children. הרב אמר, לא כתוב הפוך, that the kids eat the parents. לא כתוב בכללות that the kids will eat the parents. No, it doesn't say. We're talking about actual flesh. What are we talking about? Whatever, however you want to take However you it. want to eat. No. אני לא אמרתי את זה. Okay, whatever. Salt and barbecue. אתה רואה בכללות, שמה כתוב בכללה? That the parents are going to eat the kids. לא כתוב that the kids going to eat the parents. אז הרב אמר לי, מפה אתה רואה, שיש מצב, you're going to put the money by your parents, and the parents going to eat you alive. זה חלק מהכללות האלו גם כן. Wow. And why not the other way around? Okay, that's what it says. אני חושב the other way around, זה לא כללה, כי רואים את זה במציאות היום. Oh, it's obvious. normal. It's או obvious. הפוך. Oh, זה לא obvious. זה בשעת כללה. הכללה, הבן לא יאכל את האבא, הבן יאכל את הבן. האבא יאכל את הבן. זה כללה. Yeah. Okay. Hear this? שמעתם? For the child to do So it, you have to know that כשיש זמן כללות, תדעו לכם, and don't think it doesn't happen. It happens and it happens almost every day. רק אנחנו לא שומעים סיפורים. Go to the court, go to בתי דינים, תשמעו מה שקורה שם. אתם מבינים אותי? אז זה צריך לדעת. This you have to know.
שהתורה אומרת שזה מציאות. So you have to know, even with parents, you want to give a loan? give it a star. Yes. You don't know, I'm good. הלאה. ואם יודע שאין לנו במה למשכון כנגד ההלוואה, later he know that the guy doesn't have a, he doesn't have a collateral. He wants a $10,000, and even his wife's diamond is $800. מה נבקש? So he says לפחות יבקש ממנו ערב טוב. A co-signer? Yeah. יבקש ערב. Now, ואם יודע שגם ערב אינו מוצא, let's say you see a guy needs money, and he has no collateral, and he has no co-signer, And he's poor. Give it to וגם אין לו, תשמעו מה הרב אומר. תשמעו מה הרב אומר. אז אם שואל ממנו או שאם יוכל לסבולו, לסובלו, let's say ask you for amount that you can take it, you can eat it. Right. In case it doesn't pay you, אתה יכול לבלוע את הצפרדע. You can eat it. Take the hit. והוא אין, והוא בחזקת אשתו, and he's known to be a good person, ויש לו מקום להרוויח שיוכל לשלם את חובו, and also he has the income that he can pay the money. אם ירצה, if you want, אז ילווה לו פעם אחת על אמונתו. Give him a loan once, based on his trust. Okay? Now watch. Give me the second. Now watch. If you see a guy, he doesn't have the collateral, he has no co-signer, and he's going to be a loyal guy, and he has business, and it works, but now it's time is a little tight, and he asks you for money that you can take the hit. אומר הרב, אם ירצה, if you want to give him a loan, then give him. But I'm warning you, that's only once. אך לא ייתן לו חוב על חוב. So he doesn't pay you back. No. Don't give 2 loans. Don't give him get another loan. Yeah. Pay me Pay the the first first one. Yes. I'm not going to give him. עד שיהיה מעביר אחד. מעביר ראשון ראשון. First, pay the first, and then you can take, a second loan. But be careful, don't give a second loan if it didn't pay you the first time. עד שיהיה מעביר אחד. ואז ישוב ירחמנו כאותו שיעור. Then he could have pity on him and do again the same amount. ולא יסמוך על אמונתו להוסיף להלוות לו הרבה. First time he asked for 3,000, you can take the hit. Okay, then he give you a second time, again 3,000. But then he wants to ask for 10,000. לא. But he gave you back the money. But he built הבנתי. credit. He He doesn't built make enough. credit. ולא יסמוך על אמונתו להוסיף להלוות לו הרבה. זה כמו... דשכחי רמאי, because there is רמאים, גנבים, thieves, שיגדלו פרע 4 ו5 פעמים, they do the same, Pay back. 4 or 5, they pay, and then יחזיק אותו לנאמן, then you bring, you get this name that you're very loyal, ויתנו לו הרבה, and then it's going to give you 20, 30, 40,000, אז יוכל גם לחול את כספם, and you get all your money. זה מההתחלה. לכן בא להוסיף, וייתן לו אותו שיעור אפילו עד מנת שיוכלו. Don't even do this, even if you know that you can take the hit, don't do that. כמה זמן? 200. 200 שנה? מה קרה? אני אומר זה... הגנבים לא השתנו מאז משה רבנו. גנבים לא השתנו מאז משה רבנו. זה לא אומר, הרב הסתלם had a beautiful line. So, הרב, כמה גנבים יש בעולם? How many thieves יש בעולם? אמר, כמספר האנשים, ככה מספר הגנבים. כל אחד יש לו חשיבה אחרת, וכל אחד גונב בצורה אחרת. You hear this? Ain't that like this one? So don't think only in the city. כל מקום. ככה, that's his answer, Avi. You hear this? כמספר האנשים, ככה מספר הגנבים. כולנו גנבים. לא. כל אחד יש לו חשיבה אחרת. איך? כשאדם ירא שמיים, אז הוא לא גונב. אבל החשיבה is different, כל אחד חושב משהו אחר. And each one has a different היתר, and different פלפולים. מצא שולחן ערוך בצורה אחרת, כל אחד ברוך השם יש לו his way. הרב once writes, he writes in his book,
what happens when a kid starts to lie? What happened? ילד שמשקר, מה קורה? הוא אומר בראש של הילד, when you're 4, 5, 6, 7, when he lies, in his mind he thinks, I'm the first one to invent. אני המצאתי עכשיו איך, the idea, איך, To get away with it. to get away with that. הוא אומר, ילד שמשקר, בראש שלו, אני הראשון שהמצאתי, I'm the first one to invent this. Look, I got it, I got the ball, I got the candy. וככה הוא משכנע את עצמו, והוא לא מבין שגם אני הייתי שם לפני 50 שנה, so who you fooling? הבנתם? It was so nice to see the rabbi talks to teenagers. It was amazing. הרב היה אומר לו, תראה, look how he used to convince, איזה חכם היה הרב, משהו, איזה חוכמה, איזה חוכמה. He used to talk to teenagers. אמר לו, listen, תשמע, אני הייתי בגיל שלך, was I in your age once? אמר לו, yes. So you believe that I know what you think? אמר לו, yes. אתה היית בגיל שלי? Were you ever my age? אמר לו, לא. So you don't know what I'm thinking? אמר לו, you're right. So I want to tell you, what you think I know. And I'm telling you something to avoid this problem. So take advice from someone that passed that, you know, your age, that you never passed my age. So תסמוך מה שאני אומר לך, אני יודע מה שאני אומר. I have the experience, you don't have the experience. That's how I used to convince teenagers, כי הטינג'רס חושבים שהם הכי חכמים בעולם, וההורים מטומטמים, והמורים הבלים. That's how they think it. Once you get to the teenage 22, אתה מתחיל לחשוב קצת אחרת. ותראה יודע מה פתאום, הוא הכי חכם. אמר שלמה המלך, ראיתי איש חכם בעיניו תקווה לכסיל ממנו. He says, someone that thinks he's smart, then כסיל has a better chance than him. כי מי שחושב שהוא חכם, that's where he ended his life. כך שמה, הוא עושה את החיים שלו. כי חכם מבין שיש חכמים ממנו. עוד פעם, איש חכם מבין שיש חכמים יותר ממנו. אבל מי שחושב שאנשים לא חכמים, רק הוא חכם, that's where he ended his life. So why is it Kasil in that vessel? Kasil is what? Like a... טיפש. הטיפש יש לו תקווה because he knows he's dumb. So he knows I need to take advice. החכם בעיניו versus כסיל, כסיל is better than you. כי הכסיל he knows I'm not so smart. Shlomo knew there's somebody smarter than him. לא אמרתי את זה. No, I'm asking. שלמה היה חכם שהבין שיש חכם ממנו. Besides Hashem, who was smarter than Shlomo at the time? לא הבנתי מה אתה שואל. אסור לבן אדם להגיד שאני, you said חכם is not allowed to... שלמה אתה מסכת שבת? שלמה המלך שאל את החכמים מה לעשות עם הגופה של אבא שלו? אז הוא שאל את החכמים או לא שאל? לא, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? זה הוכחה. זה הוכחה. שחכם זה מי שמבין שיש חכמים ממנו. הבנתם או לא הבנתם? חכם זה מי שמבין שיש חכמים ממנו. The minute you think אתה חכם, תדע לך, אתה גמור על החיים שלך. ודאי. זה לא היה חכם מכל האדם. הוא היה חכם מכל האדם. חכם בגלל שהוא יודע לשאול. כשאני יודע שיש מישהו שהוא חכם ממני, זה מה שאתה חכם. מי שחושב שהוא חכם מאבא שלו, זה בעיה. זאת אומרת שגם שלמה המלך... תבין מה שאני אומר, הלאה. אז משה המלך ידע שיש יותר ממנו? מחילה? שלמה המלך ידע שיש יותר חכם ממנו? כן. אז למה כתוב הוא חכם מכל אדם? הפסוק כל בלב שהוא היה חכם מכל אדם. שאלה מאוד יפה. אז באמת יש ספר מאור האפלה. It's a book that was written in Arabic about 700-800 years ago. And this book was written in Arabic and Rabbi Eliezer Papo תרגם אותו from Arabic to לשון הקודש. And he writes at the end of Parashat, I believe, Vayigash. He writes, ששלמה המלך הוא לא היה יותר חכם ממשה רבנו. הוא כותב
שלמה המלך הוא היה חכם בחוכמה חיצונית, ואילו משה רבנו היה חכם בחוכמת התורה. כל אדם ב-everyday life. בחוכמה חיצונית. חוכמת התורה, משה רבנו הוא נאמבר 1. ומה עם הפרה אדומה? משה ידע הפוך, פרה אדומה. משה רבנו ידע, וזה הראייה, משה רבנו הוא לא זה ידע. מה שעל חכמים האלה כביכול לשאול אותו בתורה. אלא? כשהוא שאל, זה היה בהלכה. זה היה בהלכה. עוד דבר, יש עוד דבר, יש גמרא במסכת גיטין, גמרא says, you know, the halacha is that Moshe, that you cannot build, אי אפשר לבנות את בית המקדש with metal. So when he wanted to build the בית המקדש, he had a little problem. What was the problem? How can I build בית המקדש and I don't have, and I cannot use the metal? Mitch, do you want to give me גיטין too? לא, חילזון. תולעת השמין. למטה, עוד אחד, כן, גיטין too. So יש, אז הגמרא שמה אומרת, just give me a גיטין. About 800 years old book, הרב יודע איפה כתוב. לא, פשוט למדתי את זה. הרב יש לו את הספר הזה? זה בבית, כן. All the books. 800 old book. Rabbi, saw that? איך קוראים לה? מאור האפלה בערבית נקרא נור על דלם. אתה צריך להכיר את זה בערבית, נור על דלם. מאור האפלה. אוקיי, זה ערבית יכולים, הדר זה. נור על זלם? זלם זה חמה, זה אפלה חושך? כן, אפלה, זלם. אוקיי, אז פה נור על דלם. בואו נראה. You know this, let's stay with this. Stop with Arabic. תראה מה כתוב. הנה. והבית בהיבנותו אבן שלמה. ומשה רבנו, ושלמה המלך built את בית המקדש, he had to build את הבית. אבן שלמה, a full stone, you cannot break it. כתוב, ומקיבות והגרזן, כל כלי ברזל לא נשמע בבית. You did not hear one bang בבית המקדש. The neighbors complained, 311, you know, כלום, אין רעש, no dust, no nothing. Right then, you want to build בית המקדש, you cannot have people complain. If he does, this kind of bite is not going to bring peace to the world. אין לא שייך. You hear this? The noise. אין, אם עושה נויז, עושה רעש, זה לא יכול להביא שלום לעולם. אין כזה דבר. So no noise, no nothing. עוני, על הכיפק. In any event, כתוב, אמר לו שלמה לחכמים, איך יעבד? How can I build בית המקדש? with no metal. אמרו לה, כאשמירה דאייתי משה לבני האפוד. There is תולעת השמיר, there is this form that you could use, ועשה מה שעשה. מה אתה רואה מפה? שהוא שאל. שאל את החכמים. הוא לא ידע. תראו מפה, חכם זה מי ששואל. מי שחושב שהוא חכם והוא לא שואל, הוא לא התחיל את החיים אפילו. אני אגיד לך את זה מאוד יפה, שמעתי לפני המון שנים. שרב מוישה פיינשטיין, I don't know if he complained, but he said this following line. He says, שאלו אותי שאלות, I was asked בכל 4 חלקי שולחן ערוך. I got to ask questions from all the halachot בשולחן ערוך. But 2 things people never ask me. איך לעשר, and also, which yeshivot you put the kids. Now watch this. Maaser is what? Maaser? איך לעשר כספים? הוא אומר, אנשים לא שאלו אותי איך לעשר כספים ואיך לתת את הכספים האלה. Maaser, like the... אנשים לא שאלו אותי איך, באיזה ישיבות לחנך את הבנים שלהם. כך הוא אמר. שמעתי פעם פשט, תלמיד חכם, אם אני זוכר נכון, זה היה הרב אלiezer ברודני. הוא אמר, מה היה הכוונה של רב מוישה? מה הוא התכוון לומר, אנשים לא שאלו אותי? הוא אומר, כל השאלות ששאלו אותי, there is books that you could find the answers. אבל there is 2 books שלא כתוב באיזה ישיבה תתאים לו לשים את הילד שלך, ולא כתוב איפה תשים את המעשר, זה לא כתוב.
And these took places שלא כתוב, אנשים לקחו את זה, את החייבות על עצמם. ואז הוא התלונן. וואו. מה שכתוב, יכלת למצוא. החכמים מה שלא כתוב, הנה החכם, ואנשים לא באו לעשות החכם. Where to put the maser? That's or how to give אני maser. לא חושב שניהם ביחד, זה איך ומה, Right. וגם כן על הישיבה. באיזה חיות אתה שם ואתה מחליט, שאלת חכם, you took advice, התייעצת, this is, I believe, this is my... אז זה לא תורה, זה אתה, זה לא תורה. הבנת מה אמר משה? שתי דברים לא כתוב בשולחן ערוך, ואנשים לקחו את זה על עצמם. זה חלום, תקרא ספר. הוא אומר, דווקא מה שכתוב, יכלת לפתוח ולמצוא, you couldn't open a book and find. מה שלא כתוב, הנה לך חכם to ask, ולא שאלו אותי. זה רב משה. זה רב משה. שמעת כזה דבר? Wasn't he viewed as more of like a posek than a rabbi השקפה? לא הבנתי. Not that. לא הבנתי איך פוסק בהשקפה זה... Not that he's not capable, but. מה זה להתחיל? אדם שכל הטוב No, בכיס. ברור, but I'm saying he had like תלמידים מובהקים that went in for everything in their life. I want to teach you something זוהר. אין כזה דבר. יש רב לשבת, יש רב לשולחן, לשלוח הקהל, ויש רב לאבלות, ויש רב למעשר, ויש רב להשקפה. זה לא עובד ככה. ויש רב בגודל של רב משה, הוא הכל. אין כזה דבר אפס. No, yeah, but I'm saying someone random, a bunch of random people go to him for questions. I don't care the They're random. gonna ask I him don't about care the about the kids. random. Whoever he is your תלמיד. Yeah. את מה אתה שואל, רב? את מה שלא כתוב. מה שכתוב אני לא צריך רב, כי זה כתוב. מה שלא כתוב, וזה לא שאלו אותו. הבנת? זה הבעיה. רבי חנניה בן עקשיא אומר. לא כתוב בשולחן ערוך מעשר.